Tuliwano kubanga yesalina fe tuliwano kubanga yesalina fe tuliwano kubanga yesalina fe Tuliwano
asalira matendo. Yesu tuli wano, Yesu tuli wano, Yesu tuli wano, Yesu tumubukire, Yesu mubukire, onwale noluno, Yesu tumubukire, Yesu mubukire, owamukwano tata, Yesu asalira kitibwa, asalira oluyimba, omuyimbiro yo, Yesu tumuwa kitibwa, tumuwa kitibwa, wamama wekitibwa, Yesu kwemuwa kitibwa, Yesu muwa kitibwa, ye Mukama, Yesu wekitibwa, Yesu wekitibwa, wama wekitibwa, oyo yakabaka, Yesu yakabaka, Yesu yakabaka oyo, Yesu wange oyo yakabaka, Yesu yakabaka, wama yakabaka, Yesu oyo yakabaka, Yesu yakabaka, oli kabaka waffe, Yesu oyo yatuwonya, Yesu yatuwonya, wabeererwadde byonna, ebirwadde tabirabako, Yesu yatuwonya, wamma yatuwonya oyo, oyo yatuwonya, Yesu yatuwonya, asalira oluyimba, ebirwadde yabiwonya tata, oyo kolona leero tamulabako oyo, kaleero tumuyimbire, Yesu muyimbire, mama muyimbire oyo, Yesu tumuyimbire, Yesu muyimbire, asalira oluyimba, Yesu asalira ekitiibwa, asalira okutenda, asalira obuyinza, kubanga ye kabaka, Yesu ye kabaka, mama ye kabaka oyo, omulungi ye ye kabaka, Yesu ye kabaka, mama ye kabaka era, Yesu gwomuwengalo, Yesu omuwengalo oyo, abange talemererwa, talemererwa, talemwanga kono, Yesu talemererwa, talemererwa, byonna biyinza ssebo, Yesu talemererwa, byonna bisobola oyo, talemererwa oyo, Yesu asalira amatendo, asalira amatendo, asalira amatendo, Yesu asanidde, asanidde, abange asanidde, omulungi oyo wasanidde, Yesu asanidde, Yesu haleluya sebo, malaika bagamba haleluya, Yesu haleluya, Yesu haleluya, n'abatukuvu bagamba haleluya, Yesu haleluya, wamma haleluya, Yesu yimeti haleluya, Yesu haleluya, Yesu haleluya, oyo obuwanguzi yatuwanguza, Yesu haleluya, osumulula byagana byonna, Yesu haleluya, munanga haleluya, beyo abaana b'abantu tugamba nti Yesu haleluya, oh haleluya, Yesu haleluya, Yesu haleluya, Yesu haleluya, Yesu haleluya.
hallelujah, kubanga Yesu Yesu hallelujah, Yesu hallelujah, Yesu hallelujah, kubanga Yesu hallelujah, Yesu hallelujah, Yesu hallelujah, kubanga Yesu Kwa
Amina, amina, amina. Amina. Amina, amina, amina. Amina. God is good. All the time. Sure, sure, sure. Yes. Today is our 9th day of the novena. So we wanted to bring out one point that maybe has not been brought out very well in these 9 days. Because starting from tomorrow, you are going to send in your messages, your testimonies, according to what the Lord has done for you. WhatsApp, on WhatsApp, and every other channel or media that you can use to reach us. As we end this prayer today, we will give you the numbers to use. So in these few moments, we want to request you to insist to focus your heart on this prayer that we are going to start. It is a prayer of deliverance and healing.
time ey'olwaleero. We are going to use this time today. Wadde obudde bugenze, Although it is already late, yesaayo yokka gye twagala okukomekereza ne novena eno. but this is the climax prayer of our novena. Abaasibibwa, If you are bound or captive, Mukama abasumulule. may God set you free. Abalina ebibaliko, And if in case you have any possession in you, buli mbeera zonna zibe nga zigenda. let all those evil spirits go, Wakiri olwaleero obeeyo ne ky'onootenda Mukama ky'akukoledde. so that you will have to testify about what the Lord has done for you today. Therefore, get ready. Norecho wetegeke. Get ready Wetegeke. for healing and deliverance. Wetegekera okuwonyezebwa n'okusumululwa. Be ready for Wetegeke. God's touch. Katonda agenda kukwatako. Be ready Wetegeke. for divine miracle. Ekyamagero kiva wa Katonda kijja. Amina, amina, amina. Amina. Katuwulire ekigambo kya Katonda. Tusoma mu Vvanjiri ya Luka omutwe ogw'omunaana okuva ku lunyiriri olwa 26 okutuuka ku lwa 36. Yesu awonya omuntu aliko emyoyo emibi. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bagoba ku lukalu lw'ensi y'Abagerasa etunuulidde Galiraaya. Yesu bwe yali nga kyajje atuuke ku lukalu, omusajja yava mu kibuga era aliko emyoyo emibi n'amusisinkana. Omusajja oyo yali amaze ekiseera kiwanvu nga tayambala era nga taba mu nnyumba wabula mu mpuku eziziikibwamu abafu. Bwe yalaba Yesu n'awoggana nnyo n'afukamira mu maaso ge era n'aleekaana nnyo nti, "Onvunaana ki ggwe Yesu, omwana wa Katonda atenkanika? Nkwegayiridde tombonyaabonya." Yagamba bw'atyo kubanga Yesu yali alagidde omwoyo omubi guve ku muntu oyo. Emirundi mingi gwamukwatanga ne bamukuuma nga musibe ku njegere, kyokka n'azikutulanga ne gumutwala mu malungu. Yesu n'agubuuza nti, "Erinnya lyo gwani?" Ne guddamu nti, "Nze gye," kubanga emyoyo emibi gyali mingi ku muntu oyo. Awo ne gyegayirira Yesu aleme kugiragira kugenda magombe. Ku lusozi awo waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya. Emyoyo emibi ne gyegayirira Yesu agikkirize giyingire mu mbizzi ezo. N'agikkiriza. Awo ne giva ku muntu ne giyingira mu mbizzi, eggana ne lifubutuka ne liwanuka waggulu ku kagulungujjo k'olusozi, ne lyesuula mu nnyanja, embizzi zonna ne zifa amazzi. Abaali bazirabirira bwe baalaba ekiguddewo ne badduka ne bagenda bategeeza ab'omu kibuga n'ab'omu byalo. Abantu ne bajja okulaba ekiguddewo ne batuuka awali Yesu ne basanga omuntu ng'emyoyo emibi gimuvuddeko. Baamusanga atudde kumpi n'ebigere bya Yesu era ng'ayambadde era ng'ategeera bulungi, ne batya. Abo abaaliwo ng'emyoyo emibi giva ku muntu oyo ne banyumiza abantu nga bwe yawonyezeddwa. Abooluganda, kino kye kigambo kya Katonda. Katonda yeebale. We are reading from Luke chapter 8, verses 26 to 36. Jesus heals a man with demons. Jesus and his disciples sailed on over the territory of Gerasa, which is across the lake from Galilee. As Jesus stepped ashore, he was met by a man from the town who had demons in him. For a long time, this man had gone without clothes and would not stay at home, but spend his time in the burial caves. When he saw Jesus, he gave out a loud cry, threw himself down at his feet, and shouted, "Jesus,
Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, do not punish me." He said this because Jesus had ordered the evil spirits to go out of him. Many times it had seized him, and even though he was kept a prisoner, his hands and feet fastened with chains, he would break the chains and be driven by the demon out into the desert. Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Mob," he answered, because many demons had gone into him. The demons begged Jesus not to send them into the abyss. There was a large herd of pigs nearby, feeding on a hillside. So the demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he let them. They went out of the man and into the pigs. The whole herd rushed down the side of the cliff into the lake and was drowned. The men who had been taking care of the pigs saw what happened. So they ran off and spread the news in the town and among the farms. People went out to see what had happened. And when they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. And they were all afraid. Those who had seen it told the people how the man had been cured. This is the word of the Lord. Be to God. Amen, amen. That's the story we know very, very well. Ekyawandiikibwa ekyo tukimanyi bulungi. It's very interesting. Era kinyuma. Sitaani mugezi. The devil is cunning. Yalengera Yesu n'abayigirizwa be nga bagenda okusumula omusajja ono. When he sensed that Jesus and the disciples were going to deliver this man, n'abalinda mu nnyanja. he waited for them in the lake. Yesu yagamba mugende mmale okwegayirira. When Jesus told the disciples that you go and I'll stay here praying, abatume baatuuka wakati. When the apostles were in the middle of the lake, Sitaani n'aleeta omuyaga. the devil brought a big storm N'aleeta amayengo amanene. and very huge waves, Eryoto lyagala okugwamu. and the boat was about to collapse into the water. Singa sigaali maanyi ga Mukama. If it were not for the power of the Lord, Yesu n'ajja ng'atambula. then Jesus came walking, Era ne baleekaana muzimu. and they thought it was a ghost. N'ajja mu lyato ne basobola okutuuka ku kifo ekyo. So he entered into their boat and they were able to come ashore. Sitaani alina amagezi So the devil is very wise, okutusinga. more than us. Ate emirundi emingi ateebereza. And sometimes he can even can think over before us. Omuntu ono engeri gy'afukamidde n'asoma ennyo. That since this person is prayerful, Ayinza okuba nga tumulawo ekyamaanyi ky'agenda okufuna. maybe something will happen tomorrow as a miracle. N'akutabulatabula. And then he will confuse you. Tagenda kuleka ogende bulambirira ku kirungi ky'oyagala okufuna. He cannot leave you to go straight to the good thing that you want. N'abali atabula baleme kutuuka ku lukalu. So he brought confusion to the apostles so that they don't come ashore. Naye Yesu bwe yajja But when Jesus came, nekisoboka. it was possible. Naye bulijjo Yesu bukasajja. So even in your life, if Jesus comes, Naye buli sitaani abitabudde atya. it doesn't matter how much confusion the devil has brought. Newankubadde the evil people, ill-minded people, benda plots zenkanawa. Yadde omubi n'abantu ab'endowooza embi have so many evil plots. Ne Yesu bw'ajja When Jesus comes, eryato lituuka gy'oyagala. your boat will arrive to where you're going, Ky'oyagala okituukako. and you will achieve what you want to achieve. Naye ng'omaze okutuuyana, But after a struggle, nabali baleekaana they shouted. mu kifo ky'okulaba
anaabayamba ate najja ng'omuzimu. Instead of seeing the one who helped them, they thought it was a ghost. Ne bawulira nga bafudde guno omuzimu no nnyanja gono mayengo. And now they thought they are dead. These are storms, waves, and now a ghost has come. Bwe tubeera. Even us are in the same way. Ne all the same. Naye kakibe kityo. When God comes, Katonda ye bw'ajja, things become possible. ebintu byonna bisoboka. But with the faith. Naye ng'olina okukkiriza. Naye buli kyebagamba Timothy ayenze. That is why he told them that don't fear, it is I. Bwe baatuuka ku lukalu byonna Sitaani n'alyoka bwangulwa. And when they came ashore, the devil was defeated. Ebizibu byonna by'oyitamu. So in whatever problems you are going through, Embeera yonna ekusobedde. in whatever confusion you are in, Oli Bulaaya omaze emyaka 10 tofunanga bipapula. you are abroad for 10 years, you have no papers, Ate bwe bakuyiga bakukomyewo. and now they are looking for you, they want to deport you, N'omulimu gwabula. you don't have a job, N'omusaala gwe bakuwa mutono. or you are paid so little, Owulira ng'oterebuse. now you feel you have no hope. Saani abadde akola amayengo ago. So the devil who was forming those ways Olwaleero akoma. is ending today. Olwaleero akoma. Today he must stop. Kikakati nti olwaleero akola ki? You Akola believe ki? today he must stop. Akola ki? Akoma. He must stop today. Saani nga yayuuguumya eryato. The boat of the apostles was so shaken by the devil. Saani nga yafuugukula amazzi. He overturned the water as much as possible. Saani nga yabakankanya nga n'okukkiriza tiba Yesu bamuleka eri nga tibamenyi ayinza okujja. He made them tremble, not even thinking about Jesus. Abaani bagamba aluddewo olabe tuluse wano wakati tugenda kufuata nakutuuka. And then they were complaining, we are in the middle of the lake and he's not yet here with us. Yaga tugenda kufa nga tali bwatulese fekka. He has left us alone, we are going to die here. Ne bakaaba ne bakankana mbawogana. They were crying, trembling and shouting. Yesu yabajja ku nnyanja baduka. That is why Jesus came quickly walking on the water until he came to where they were. Mukama ajja kudduka nga akutuukeko. The Lord will run to you. Your God will never be late. Era Katonda otatuuka kikeerezi. Era kyava akugamba nti ajja kukuyamba abalabe banaagenda okuzuuka nga gw'oyiseewo. That is why he said that he will help you by morning before your enemies wake up, you are through it. Sandi alowooza Yesu banaatuukira nga baguddemu tebaagwamu. So the devil thought that by the time Jesus comes, they will have drowned, but it did not happen. Essuubi lya Sitaani likoma. The hope of the devil has an end, n'eriryo terikoma. but your hope has no limit. Abantu balabira nga Yesu atuuse. So when Jesus came, all of a sudden, ne bwe yabakanga. although they were scared, All the same ne bawangula. naye era they defeated him. Amakubo ga Katonda si ge gaffe. God's ways are not our ways. Oluusi afuluma eno nga twagala afuluma eno. Sometimes he comes from the left, yet we thought he will come from the right. No, all the same will be a success. Naye mu byonna era gw'owangula. Na buno waliwo bwakaaba guno omuzimu gutunuulidde gala amazzi gatutta bagenda okulaba ng'omuzimu ye Yesu. Although they cried, it is a ghost, it is ghost, but they recognized him as Jesus later. Nga omulaba wali muzibe w'amaaso. As you know about the blind man, Yesu okumuwonya ate yamusiigako bitoomi bitaka. when Jesus came to heal him, he smeared a mud on his eyes. Simanyi bwe yawulira nkono ng'awulira ettaka ligira n'enfuufu limugwa ku maaso. I don't know how he felt with that mud on his eyes. Yalibadde mukuba omukono atwagala kunzitira ddala. And I think he would have beaten him and say, you want to destroy my eyes for good. Naye ndowooza yali musajja mukkiriza. I think he had faith. As the man. Nalibadde mugamba oba tompanyiza bireke. He would have told him that if you don't want to heal me, you leave it. Naye akkiriza amakubo ga Katonda si ge gaffe. But he believed that God's ways are not our ways. Abali bakkiriza nga balaba omuzimu. And the apostles believed when they saw the ghost. Mukama waabwe bati bamulabako ng'alinga omuzimu. They had never seen their master looking like a ghost. Naye n'abagamba yenze temutya. But he told them that it is I, don't be afraid. Buli mbeera zonna zitulimu zituyitamu. So in whatever situations we are going through, Tewali mbeera eyitiridde ku Katonda. there is nothing beyond God. Tewali mbeera eri outside ya plan ya Katonda. There is nothing outside the plan of God for you. Tewali mbeera yonna yonna Katonda gy'atamanyi ate gy'atakolako. There is nothing that God doesn't know about that he will not touch. Naye yali baatuuka.
they came ashore naye finally. ng'omutawaana bali bagala baziize balema kutuuka kusumulula musajja oyo. But the problem was that the devil didn't want them to come to set free this man. Sani we atudde nga embuga ye mwabeera kyekiggwa kye ate nga awangudde bonna bonna abaali bamwepankirako. Whom the devil had possessed, and he had made a home in him and had defeated everybody who wanted to save him. Naye Katonda n'awangula. But God was victorious finally. Yawe olwaleero tuuka ku nkomerero ng'oli muwanguzi. Even you today, you are going to reach your destiny as a victor. Oba omaze ebbanga lino ennaku mwenda Katonda sitaani akutawaana tulina kofunyeeyo olwaleero okafuna. If you have taken all these days, this month, receiving nothing, today you will receive something. Nga bali at last baasobola okutuuka ku lukalu. Like the apostles finally landed on the shore. Naawe olwaleero otuuka. Even you are reaching your destiny. Olwaleero otuuka. Today you are reaching there. Sitaani byali abagaana okutuuka omusajja okuwona. When the devil was hindering them from getting to the man where he was to heal him, Pulaani ze zonna ne zifa. all his plans were destroyed. Olwaleero pulaani za sitaani zikoma. Today all the plans of the enemy are completed, finished. Buli pulaani yonna y'abantu ababi abakuliko bonna bonna ekoma. Every plan of your enemies is destroyed now. Nga bwe yakola era akyakola. As he did it, he's still doing it now. Sitaani atayagala omusajja ono asumululwe yasumululwa. The devil didn't want this man to be set free, but the man was set free. Tebaagala ogaggawala ejja gaggawala. They don't want to become rich, you will become rich. Baagala ofe tojja kufa. They want you to die, you will not die. Baagala bikulema bintu bijja kulema. They want you to fail, but you won't fail. Si kwogera bwogezi. These are not mere words, Naye kakasa. but you believe. Everything is possible with the faith. Buli kimu kisoboka eri oyo alina okukkiriza. Teekamu okukkiriza olwaleero. So you parade your faith today. Ogambe nti nze musajja oyo. And then you put yourself in the shoes of that man. Say, I am that man. Saani aludde nze n'ennaku mwenda boogera teri katuuse wange. So maybe you are saying all these 9 days, nothing I have received. Olwaleero nsumulukuka. But today I am being set Olwaleero free mponyezebwa. and I am being healed. No matter what the devil says. Oba sitaani agamba ky'oba ki, All my feelings dictate. oba nze ndowooza biki, It is a success. naye ngenda kufuna. Bwe yatuuka Yesu, When Jesus arrived, omusajja n'adduka emisinde. the man ran straight. Yesu teyagenda yali asula okumuggyayo. And Jesus did not get him from the caves where he was sleeping. Automatically the power of God pulled that man. Naye amaanyi ga Katonda gaamusikayo ye yennyini. Yali alemye abantu. The one who could not be touched by anybody, Amaanyi ga Mukama gamusikayo. the power of God pulled him out. Allow the God's power to touch you this evening. Naawe akawungeezi kano Mukama muwe omwaganya akwateko n'amaanyi ge. Allow the God's power to penetrate into your life this afternoon. Amaanyi ga Katonda galeke gakusensere munda mu ggwe olw'eggulo luno. Mukama agenda kusikayo. The Lord will pull you out, Otuuke waali. and then you come to where he is. Okuwonyezebwa kutuuka waali. If you want to be healed, you have to come to where Jesus is. To bless you with his glory and presence. Asobole okuwa omukisa n'ekitiibwa kye n'okubeerawo kwe. Every time say, Abba Father. Buli kaseera beera ng'ogamba nti ayi taata Abba. Abba Father. Bless me with your presence and glory. Bless me with your presence and your glory. Bless me with your presence and glory. Mpa omukisa obeere nange n'ekitiibwa kyo. Ng'omukusobere nange n'ekitiibwa kyo. Mpa omukisa obeere nange ndabe ekitiibwa kyo. Ndabe ekitiibwa. Awo wakati ewali miracle awo. Then you will receive the miracle in between. Yesu yatuuka ku musajja. When Jesus came to the man, Baali bamulemeddwa bonna. all people had surrendered him. Ne basiba ne bakola ki? They would chain him, but nothing would happen. Kati bamusobola. They could not manage him. Naffe tulina ebikula byaffe. Even us have our particular characters. Okuva obuto boogera bakola ki? Since our childhood, people are talking. Tufunye emikisa emibi olw'ebikula ebyo.
We have had curses because of our characters. buli kyonna ekibadde kitusiba tuteerere ekyagaana. And whatever is binding us, that we want to be set free, but we cannot. Tewali akusobola mu lugambo lw'olina, tewali akusobola. You are a rumor monger, nobody can manage you. Tewali akusobola mu bubbi obukuliko, tewali akusobola. You are a thief, nobody can manage you. Tewali akusobola mu kwenakuwaza n'okunyiiga. In your depression and sadness, nobody can pull you out. Ne bagamba batya bw'onyiiga onyiigira ddala. Even if they talk how if you are angry, you're angry for good. Tewali akusobola mu busungu bwo. Nobody can manage your anger. Alo jjajja. Wanika omukono